one thing about the Rajkumar household that would surprise people. The most normal family you'll ever see. How cute actually, Papa. Is They're out very there. normal family, very typical moms and dads. ತುಂಬಾ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕಿರೋದು? I think sometimes it's the way I talk maybe, or the way I look. There's been a lot of comments, body shaming comments also I've seen. I think it was a language thing for a lot of them. For the platforms that were buying also, it was a language thing. So as soon as we said Kannada, it was like, okay, bye, no. When you're sad, the world around you looks very beautiful. You feel like everyone are happy, they're moving forward in their life. I'm only stuck here. Problem, it's very serious for me. But ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. But it's very serious for me. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ. Because you don't want that. She is like the Ranagal for Mufti. I was like, I will die with peace right now. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು. ನಾನೇ ಮಯೂರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದ ಗೋಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕುಟುಂಬದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ನಿವೇದಿತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Hi. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. Thank you. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈರ್ಫ್ಲೈಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಚನಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. Thank you. ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್? ಹೇಗೆ? Very excited. Same sir. ಫೈರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಐ ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು? Firefly andre it's like minchula basically. Correct. But it's like a ray of light, hope. So how ellaru avravalliro light henge they can find it anta, something like that. ಎಲ್ಲಿಂದ ಥಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ 3-4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೈಟಲ್ಗೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ಫಿಕ್ಸ್. ಓ, ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್? he told the title for the film. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆನೇ ಡ್ರಿವನ್ ಇತ್ತು ಟೈಟಲ್. ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲಿಮ್, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ವಿಕ್ಕೀಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Thank God ಆಗಿಲ್ಲ. Firefly is nice. I like Firefly. Yeah. Good that Firefly happened, and Shivanna was like, no, Firefly. The sounding is nice. Yeah. ವಾವ್, ಯಾ. It's like ಶಿವಣ್ಣ's thinking is so ahead ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ And our instant agi he comes up with something like and it's like ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Firefly. ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ. And how did you get her? Or like where did you get her? Again, we Manager. all know her. No, but still ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕತೆಗೆ ಇವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು? And one thing before that, she's here as a character. heroine illa nam cinema. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. She has played a very beautiful character in the film. It's not about the timing, it's about the impact what she creates in the film. It's not about the bubbly girl next door kind of. Yeah. No. Andre stereotype heroine tara illa. ಇಲ್ಲ. It's just a character that he meets. Yeah. That And Vicky completes the film. And that completes the Yeah. film. Yes. ಒಂದು ಟೋನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಏನೇನು ಹಾಡುಗಳು ಟೀಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ನಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಶಿ ಸೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮಿ ಆಫ್ ಲಾಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಂಗೆ ಲಾಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುಚಿತ್ರಂಬಳಮಲ್ಲಿ Like and that's inspired from that La La inspired Land. same the base is like La La Land ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಬೆಸ್ಟ್. That's the best Decision. collab, Yeah, bestest yeah. decision which can happen. Yeah. And he delivers what you want. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಗುಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ದ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ?
Actually, the entire film happens in a very surreal space. ಇದು ಕತೆ ನಡೆಯೋದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ವೈ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯು ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಕೈ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಇಮೆನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year, ಆಫ್ಟರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗುರು ಅವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗುರು, ನಾಯಿ ಬಂತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಸರ್ರಿಯಲ್. Correct. You tell your reality in a very surreal and entertaining way. And this entire film is going to be like that. It's a very surreal, entertaining film. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇವರು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 yearsದಿಂದ ಗೊತ್ತು, 3 yearsದಿಂದ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಫೈರ್ಫ್ಲೈಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿ 2 scripts ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಿ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ, ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ವಂಶಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಬರ್ನ್. ಬಟ್ he said okay, ನೀವು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ can you know refer me to someone else, like another producer maybe or another team. Yeah, so ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, he gave me a narration, I listened to it, and I told him okay, if you give me a few days, I really liked it, but after 2-3 days ಅದು ನನ್ನ ಮೈಂಡಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ I really liked the script, it kind of stuck with me. So I said Vamshi, hold on, maybe we can only do something ಅಂತ. And we gave a narration to dad. Appa jote kutkondu narration kottu. He also liked it, so started. That really matters ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎ ಡೆಬ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಥಾಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಅಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೀಗ ನಿವೇದಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಕೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕತೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರಾಕಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎ ಡೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ March 7th. ಓಕೆ, ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ ಕತೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ March 7th. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. Yeah. ಆ ಡೇಟ್ನ ನಾನು ಹಂಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಚೇಂಜೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ March 7th ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅನಿಸ್ತು ಲೈಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ? ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫೇಸಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಐ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಟೀಚರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪೇಂಟರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ದೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಐವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅ bunch of things, but in the end family business only I came back to. At the end family business. No, I'm sure. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ see, this is not confused actually. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ we undergo that. Right. ಸೊ ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಬ್ರೋ, we are same bro, same literally. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಪಾಸ್ಡ್ away so I couldn't do it. Then I became assistant director. Then slowly I started playing. ಯಾರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು PRK Productions, Maya Bazaar cinema. ಓ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲ is like interconnected only, ma'am. He's my college senior. ಓ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. Okay. Then he liked my short film and ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು. Then that's how it started. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ಬಟ್ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ಮನ್? ನೋ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಿತ್ತು.
when I approached her, okay, ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ we wanted a new face, Correct. certain age limit. Correct. And ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ be much better. And I think he's done a good job. Yeah, Wow. Thank you. Yeah. I He's done a think great the job. character is very much like him in a few ways. And because ನಾನೇ ಬರ್ದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, Yeah. ಬಟ್ ದೇ ಅಗ್ರಿ ಟು ಇಟ್. ಅದು ಅವ್ರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ Of course, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಬ್ರೋ. ನಾ ಹೇಳೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಐಡಿಯಲ್ ಸೀನ್, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಆಗೋದು. ನೋ ವೆರಿ ರೇರ್, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಜರ್ನಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನೇನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದೇ ಥರ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್. ಯಾ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. I know. ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? Now already interview late ಆಗಿ ಬರೋದು. It's all No, I didn't mean to say this. ಯು ನೋ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. I know. Kidding. ನಾನು 2 days ಇಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. All happens. How's life after ಹೆಂಗೆ ನಾವು? Good. Henge now was not the end of it. It was the beginning of Yeah, everything. it's the beginning, Yes, yes. So life after that definitely different agittu. So Love Mocktail became famous during the COVID time. Correct. Because of the lockdown and everything. ಅದು ಅವಾಗ ಒ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ overnight people are recognizing me on social media. Correct. And that was something I did not expect at all. And after that I think I've gotten some amazing roles, and I've seen the ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದೇ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದು ರಿಷಬ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ all of it is it's a beautiful journey for me till now. And now this team also, it's an amazing journey. Yakandre this is a completely different film compared to whatever I've done. Everything is different, but this one idu I think industry gene different ide ee cinema. Nange matra alla, industry gene different ide ee cinema. And nange ashte excited agidini. It's a beautiful character. Nange idu Vamshi ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು, it's just a character that comes in Vicky's life. ನೇಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಿಕ್ಕಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹರ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಬಟ್ 2 things I wanted to say. ಒಂದು, ನನಗೆ ಹರಿಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಗಿರಿಕಥೆ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಫಿಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೋ ಆ ಫಿಲಮ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಸಖತ್ತು, ದ ವೇ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಸಲ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ವಾಸ್ ಮೈ ರೈಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಿಲ್ಮ್. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನಂಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ರೀ ನನಗೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ಬೋತ್ ಟು ನಾನು ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ No, if I'm given that space and I see director yaru is very important for me. So director, if he sees that I'm capable of acting, that's more than enough for me. Yeah. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೀನಿ. Because you don't want that. Because you don't want that ಅಲ್ವಾ. You want them to see your potential. You don't want them to see you as ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೆಂಗೆ ನಾವು people were introduced to me because of that, and I'm extremely grateful, but I'm not that. Correct. Definitely not that character. Actually type cast ಆಗ್ಬಿಟ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ? Yeah, for very sure. true. Because that doesn't give the space for an artist, no, to showcase. You should be very careful. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ನಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡು ಗುರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? Yeah, for sure. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ Yeah. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ Yeah. ಯು ಓನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರೋದೆ ಅವರೇ, ಎಸ್, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅಂದರೆ ಅವರೇ,
ಮಯೂರಾ ಅಂದ್ರು ಅವರೇ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, Like he lives he that lives. character. Yeah. Not just the protagonist, even the Hiranyakashipa, Yeah. like everything. I think that's the only negative shade he has done. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Slightly. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. Yeah. ದೋ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆಂಟಗನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು Yeah. But ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರೋ ವೇ ಇದೆ. I think ಸ್ವಲ್ಪ shade even ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ also slightly. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ Yeah. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. Slightly. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು Yeah, ತುಂಬಾ I was ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ that but ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ he got very scared seeing him because he's not been like that, right? Yeah. So I've heard that he got very scared ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್? with Tata. I know every interview they would have drilled you, I know Yeah. that, but still. But to be very honest, like a regular Tata with his mommogu, how he'll be, he was like that with all of us. I think Nano, the big man, the personality that he was, ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ I couldn't relate to that because we didn't grow up seeing him like that except on TV or our birthday ದಿವಸ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, like it used to be filled. But genuinely for the longest time I used to think in everyone's house it's like that. I didn't know. Andre, I had no context. I was like, oh, for all tatas they do like this, for all appas they do like this. I didn't know because no one sat me down and explained to me that nim tata hinge or hange, nothing like that. I just grew up with him as Tata. So very sweet memories. He used to sing, he used to come home and sleep next to me sometimes early morning and sing to me. Very sweet, special stuff with him. But there is one ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, Yeah. ಯು ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ, ಅದು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಬಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿರೋದು, ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ I think I said bye to Appa, bye Papa or something. I kissed him and I ran. I went to play with my friends or something, and then the director has asked him, can she only do it? So that's when I think they both discussed, and I don't know, I was 4 ವರ್ಷ, so ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ, but You don't even remember how shooting happened also? very vague memories I have, but and I think ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ I've said okay, I'll do it because I didn't know, like I was clueless. No, and that film became a hit. The song was a super hit. For years together, people who goes to Andaman, they sing that song only for us. ಅಂದ್ರೆ that is one ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ and in your wildest dreams also you never thought you will be a producer also after that? No, I didn't. No, I didn't. I think ಆ ಮಾತು ಬಂದಾಗೂ ಮನೇಲಿ it was very out of the blue, like very organic. ಅದು it wasn't planned or anything like that. I was also confused with my career and stuff. I was thinking what to do, and topic ಬಂದಾಗ some sort of business ಅಂತ ಬಂತು. Then they were like, okay, we'll do this only. I started with a serial, with a TV serial. ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅಂತ ಒಂದು serial I produced. So I learned the basics. I learned because I don't have formal education in this, but I learned the basics. Then I did 3 web series. Did Shivanna watch the film? He's the first audience to watch. Shivanna and Geeta madam. What did they say? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. As a They loved it. Okay, then what did They they say? loved it. They loved it, and they were very happy with the work, the output that Vamshi's done, and tumba khushi patru. They liked it a lot. One question. Yes, sir. In this era of wherein newcomers ಬಂದು to make a name for themselves ಅನ್ನೋದು it is quite difficult ಈಗ. Let's accept the fact. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಾಂಟ್ರರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜನ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ವಿ ನೋ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಅಂದರೆ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. Because they know the nitty-gritty, they know the technicality, everything. So where do you think, how do you think you'll be able to convince them? ಎಷ್ಟೇ ಹೋದ್ರೂ there is something called emotion. That's the only point we can connect to audience.
irrespective of the good quality of the film or a bad quality of the film, anything, if you get connected emotionally to the audience, ಅವ್ರೇನು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೋ if they can see themselves on the screen, that's enough ಅಂತ what I personally believe. And this film definitely gonna, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವಿಕ್ಕಿ ಫೇಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, disappointment, or the depression is something, it's a very serious issue actually. Most of the ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋರು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ವಾಟ್ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಸ್ suffering is very personal. Very personal. And ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ಫಿಲ್ಮ್. ತುಂಬ ಗೋಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ, put it in for the new audience, keeping kids in mind. We have crafted a very beautiful, more than this Firefly film annadakanta, it's an experience of life with Vicky. He's smart. Very smart. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. No, I'm So now you know why I said okay. Yeah. You are a very good negotiator and convincing. I can totally say that. I'm sorry, I'm taking the liberty. No problem. Film is all about that. Yeah, it's a journey And of he's a also boy. good at executing it also. That is very important. Yeah. That also he is good. I think now consistent agi, if we give out good content and good cinema, ಜನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಇನಫ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ After COVID, they were exposed to like world cinema. ತುಂಬ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ We have, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we have to match with other films. Entertainment. Because that's what even we have to do, alva. Like we have to compare ourselves or compete with the best. And now we're competing with the world cinema. Yeah, and if we do it with that mindset, I think slowly we can And I think grow. we are in the very right phase of change. Yeah. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಮೇಕರ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ pointing out the detail in film, idange, they are giving knowledge to the audience that there is a beautiful thing, idikke settle Use agbedi it. ante. Use it. Yeah. Use it anta. So we just have to, namma skills na we have to improve more and execute them. ಅದನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರೋ ನೋಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yes, it matters. We watch your interviews. Nim ತರ there are other certain people of India. They are too good. Yes, we watch them. Yeah. And ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಲಾಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಇಟ್? ನೋ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಡೇಟ್ ವಾಕ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾಕ್, ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್. ಓಕೆ. ಅದು ಸೀನ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ದೇ. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರೀಮಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಪಿಕ್ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಡ್ರೀಮಿ. ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಲಾಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ. ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೂ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ಇಟ್? Rahul Master. DKD. Oh, DKD. DKD is a champion. Yeah, he won. So you mean to say, since you said I couldn't dance antane, are you a good dancer ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? I'm a decent dancer. She is a good dancer. She is a good dancer. No, I'm a decent dancer. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. So humble. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಹಂಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಜಾಬ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿರುಚಿತ್ರಮಳಂ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡಿಡ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಂಗ್. ರಿಯಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ
I was a director, actor, Oh, yeah. and I have to dance. I Dance lose a also. lot of energy there. Agreed. So I was like, master, expressions, steps, heroine ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿರಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹಾಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ Yeah. ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಲ್ ಇವನ್ ಯುವ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅದೇ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ Correct. ಯಾ ಟಿಲ್ ಯುವ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ಯಾ Great ಐ ನಾಟ್ dancers. ಸೀನ್ ವಿನಯ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಸಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾವ film I forgot to ಐ bring ಥಿಂಕ್ him ದ with ಮೂವೀಸ್ ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ Yeah. ಆ ಥರನೇ Yeah. They've not made him dance. They've not made him dance They've actually. not made him dance. I should ask him next. Yeah. ಯಾಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ Yes. Yeah. ಲೈಕ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸಿನಿಮಾ Yeah. ನೋಡಿ ಸರಳ ಒಂದು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮನೆಯವ್ರದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವೈ ನಾಟ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ವಿನಯ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ವಿನು ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿನಯ್ ಅಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಇದು ಅನಿಸ್ತು ದೆರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ವಿನಯ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವೆದರ್ ದ ಫಿಲಮ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅದೊಂದು ಪೆಪ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಈ ಚೂಸಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ I think our Vinu's script selection also has been like that only. Andre adu I think salpa consciously only he has done it because and he has grown as an actor from his first movie till Ondu Sarla Premakate Pepe and all. He has grown as an actor also. He's improved in front of the camera, I feel. And ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. He is getting a good range of scripts. Had you ever thought both of them ಅವರಿಬ್ರು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಯುವ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ nobody knew. Vinay at one point of time ಅದು ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಗುರು ಯುವ didn't know. Yeah. So how was your reaction when you watched Yuva on the screen? It was nice. I was very happy. Very proud. Very different ಅದೊಂಥರದ್ದು ಈ ಫೈರ್ಫ್ಲೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಲೈಕ್ basically ನಮ್ಮ cinema aspect ratio is we have 3 aspect ratios in the film. It will be keep changing with the time. Okay, reason? I'll explain slowly. Very clean ಆಗಿ one line ಅಲ್ಲಿ I'll explain it without revealing anything. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ತೇಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. Basically the Vicky character is a sad character in the film. Okay. When you are sad, the world around you looks very beautiful. You feel like everyone are happy, they are moving forward in their life. I'm only stuck here. It's a perfect world. Like ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So own point of view when you see, that's why the film is very colorful. Yeah. Because we are showing film from his point of view. And he's a sad character in the film. So you mean to say he's the narrator of the film? Yeah, it's a narrative film. So Angiroga, I wanted him to put him a very closed space. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು 5.4 ರೇಷಿಯೋ. Oh, super. So to show his state of mind. State of mind where Throughout the film? Throughout the film, as the film goes, when he slowly starts like seeing his eyes open, the ratio will slowly open. At your point annadu, you have to see it in the film. I was waiting in Joker actually. Open agata. But it didn't. It didn't. And it's a very standard aspect ratio. Correct. ಅಂದರೆ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಿಮ್ ಥರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ my DOP is Abhilash Kalati ಅವರು.
previously worked for Banadari and Correct, Love yeah, 360. Yeah. He only suggested her for this film. Oh. I'm lucky that way. We are lucky to have you in our project. Nice. So, Vardhana. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರದರಾಜ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಅಂತ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಲವ್ 360 ಕವಲುದಾರಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಧಣ್ಣ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಎಸ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Connection, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 70% ಆಫ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ ನಾವು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So you mean to say, I'm sure you will not be able to say this, but still budget ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. But for a newcomer director, it's a big amount. If you go back to the teaser, if you pause anywhere, you can see it's all symmetry backside. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ. So it's all symmetry. The framings are symmetry. Everything is symmetry. I want to show that Vicky is in a very perfect world. He's sad, but he's sad. Who wrote the dialogues? ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಘು ನಿಡ್ವಳ್ಳಿ ಅವರು wrote the dialogue. ರಘು ನಿಡ್ವಳ್ಳಿ. He is a commercial writer. But in this film, if you ಅವರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್, ನಾವು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ Colloquial. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಜೆನ್ಸಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. So both of you play a Gen Z character only, ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್. Are you Gen Z? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಲೇನಿಯಲ್. ಓ, ನೀವು Gen Z ನಾ? Millennial. Ma'am, you have acted in a millennial film only. So you don't even have to tell that, we know it. ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಾ? I mean, do you think so? Yeah, I think like every business, it's a risk. Andre, when you're putting money into something, I don't think there's a guarantee for Correct, it. yeah. Especially in movies. There's no guarantee, but I think it's a risk you should be willing to take. And more producers should be willing to take. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಭಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಈ ಥರದವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು 6-7 ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ 5-6 ಸಿನಿಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. See, for her, it is definitely, it runs in the blood. Yes. Number one though. And apart from that, irrespective of whether it runs in the blood or not, she could have taken the decision whether I want to be here, I can invest somewhere also wherein I can make double, triple. Adu kuda irutte. But still, ashtu drive ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, then she has to be, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು in terms of the. And moreover, this is all happening because ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ she gave a thought that okay ನಾನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ because of that one thought. Oh wow. ಅವತ್ತು ಅವರು ಬಿಡೋ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. That one decision changes it. So I am sitting here in front of you with nice clothes, everything talking ಅಂದ್ರೆ because of that one decision. So it matters. It's ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ರೇನೆ ಬರೋದು. Some destined, the destiny would have been. Yes, something. ಅಂದ್ರೆ because almost 2 ವರ್ಷ we were trying to make those web series happen. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 months every day good morning madam, good morning madam, good morning. Consistency is the key. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ಒಂದು ADs ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಗ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಡೋನು ಬಿಡು ಗುರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಬ್ರೋ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಬ್ರೋ, ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್.
And one fine day, madam replied to me. She's like, ಅಬ್ಬಾ ಕಾಡ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಬಾ ಗುರು, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಬಾ ಗುರು ನೀನು. ನೋ ಬಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಯಾ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೆಮ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, tried for 3 years and sold them. So it was quite a long process for me also. I didn't know what next, movies, web series. Ma'am, do you really think coming from the background of family hangiddunu kuda, if you say it was difficult to sell antara kashta itta adu? Yes, kashta ittu. Definitely. Because can I be like Honest? Yeah. Please. I think it was a language thing for a lot of them. For the platforms that were buying also, it was a language thing. So as soon as we said Kannada, it was like, okay, bye, no. So that's what happened with me. Actually, the same web series ಇವ್ರು ತೆಲುಗು ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and Yeah. I bought it. So and ನನ್ನ yeah, first that's time correct. Honeymoon, huh? honeymoon ಅಂತ, Honeymoon. yeah, ಅದನ್ನ Nagbhushan ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ has release acted, ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. no? Nagbhushan. Yeah. We Sanjana dubbed, Anand we were desperate for it to do business, so I had to dub it in Telugu and sell it to AHA because they readily brought it and it did very well on AHA. Correct, I It remember was that. trending on it and it did really well. It's still doing well. So many people still tell me. What do you that they think watched about the it. dynamics? ಯಾಕೆ language ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? I mean, from your understanding? Because I have discussed this on my show many a times. Yes, please. No. Probably there's no much consistency ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. Really? Yeah, one Okay. of the reasons. One of the Actually, Maybe Yeah. one of the reasons. As an industry also, we have to come up with more, maybe innovations, something new, improve on all aspects, like technically. I don't know. Maybe No, you're back to saying what ಯಶ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ We have to ಮನದ take ಕಡಲು bold ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು decisions ಸೇಮ್. and You said same thing only. Okay. Resonating with what you said. Okay. Update ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. update, yeah, maybe because Andre, I'm still young. I'm not. I'm just Correct, barely a movie old. But from what I've seen and my interaction with like youngsters, like all of us, what we sit and discuss is how do we make it better? What can Super. we do? And I have the privilege to do it. So what can I do to make it better? So I think it's an effort. Because for me personally, the privilege is there. I think I have to just put it in the right direction. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yeah. Because now ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. Yeah. ಈ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಈಗೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಅರ್ಬನ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. Yes. Yeah. It's a Gen Z kind of film. Yes, Gen Z and more story happens in urban place with the urban families. ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay. But the emotions are reachable to everyone. Father mother emotions or the relatives emotions or the love interest. Everything, it's all, and the film, as I said, experience before yakandre, it deals with happiness, sleep, cry, anger. This is same for urban agli yaragli, this is same for everyone. But we put it in a scenario, a surreal world andaga idu urban space ge bandibirtade. Yeah. That's the thing ashte. And cast and of course Charan ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. Cast, who are the cast? Cast Apart from you two. Majorly we have Achyut sir, Sudharani madam ಅವರು. Common factor, highest common factor in Kannada film. Yeah, Achyut sir. the cutest couple. Yes. And Sudharani ma'am. Oh God. In my film also they both play husband and wife. Oh nice. Now first film Maya Bazar lady work ಮಾಡಿದಾಗ they are husband and wife. Oh That film, yeah. yeah. Correct. ಓ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ Yes, yes. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ Correct. ಇರುತ್ತೆ. Yeah. So Achyut sir, Sudharani madam, and we have Sheetal Shetty ಅವರು. She played one of the beautiful Mugu Suresh ಅವರು, ಚಿತ್ಕಳ ಬಿರಾದ್ ಅವರು, ಆನಂದ್ ನೀನಾಸಂ ಅವರು. We have Rachna in the, and we have Sundar ಅವರು, Veena Sundar ಅವರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್. Yeah, but they are not husband wife. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಬೆಳ್ಳಿ ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ is acted with ಶಿವಣ್ಣ. ಓ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ. Long hair. Long hair, hair, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. thin, tall guy. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So we have good cast. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು we have new faces in the film also, like the very fresh faces. Nice. ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ತುಂಬ ಜನ, ಡೆಬ್ಯೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ we have filled with
a bunch of so many characters in the film, and especially I have to mention two people. One is Rachna and Mugu Suresh avaru. And Mugu Suresh avaru, there is a sequence in the film where he just performed so beautiful. So well. Nice. So And, well. we have to give so much credit to him. ಅವ್ರದ್ದು ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫುಲ್ He ಆನ್ was ಬೈಲಲ್ಲಿ very sweet. ಶೂಟಿಂಗು. ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರ ಮ್ಯಾಮ್? Almost every day, yes. I missed ಅಲ್ಲಿ 1 or 2 days ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, but I used to be on set every day. ಎಸ್, ಆ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೈಸ್. And he killed it. His sequence superbly has performed, and her thing. By default, I know. She just, and ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, she was a full-fledged heroine, continuously doing movies with lot of big offers coming in her plate. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ when I came up with a character for her, she liked the character. ನಾನು ಅದು 2 ಸತಿ ರೀಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಟ್ಪಾತ್ ದಾಟಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಾನು ರಚನಾ ಅವರೇ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? I had to cross back and I said, Vamshi, okay. So, and for that I have to thank her. Yes. And more For than me that, it was important. The character, I knew ನಂಗೂ ಒಂದು I like acting ಅಲ್ವಾ, so I know it will help me build my profile also. So I know it's a good thing for me. I am benefiting anyways. I don't know how I'm doing help for him. I am benefiting. I'll come to the helping part. Helping for, like, for the film, the love of our ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, she's coming for all the promotions to promote the film, which is Very a big sweet. thing. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. We just ask her, ರಚನಾ ಅವರೇ ಬರ್ತೀರಾ? She is like, yes, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, I'll come with you guys. So that's so sweet of her. Thank you so much. So, and this is my beautiful Hello, ma'am. this is my beautiful cast. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದು. And the music. Charan sir. We had first only He was one supposed to option. be there. I called him actually. And I called him and I told him. ಅವರು Firefly ವರ್ಕೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Okay, one quick rapid fire round. Are you guys ready? Yes, sir. Director you admire but would never try to imitate. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. Oh, super. Acting or direction ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಎರಡೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಾನಿಟರ್ ನಮ್ಮ ಟೇಕ್ ನೋಡಿ ನಾವೇ ಸೂಪರ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ. Smart. The weirdest direction you've ever given to an actor on set? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಸ್ ಎ ನೇಬರ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೀರೋ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾನೆ, ನೀವೇ ಬಂದು ಡೋರ್ ಹೊಡೆದು ಅವ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಈ ಬಾಳೆ? ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕಂಡಿಡಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಯಾರು. If Fireflies were to be remade 10 years later, who would you cast as your character? 10 years later. 10 years later. Later ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ you have to imagine someone young. Sir, I'll be very honest. 25 below, we don't have actors only. ನೀವು 10 years ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ I don't know. I have to search somewhere in 9th standard, 8th standard. ಓ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ. Firefly 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ No, but it's a good question. 10 years behind who? behind. 10 years behind, it's Rakshit sir. I know that. ನಂಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. He comes from which background ಅಂತ. One scene in Fireflies you wish the audience rewinds and watches again. There's a Tota sequence in the film. If your film had a spirit animal, what would it be? Not insect, animal. Animal. Puppy. Yeah. Oh, yeah. Puppy. Okay. Nice. A genre you're dying to explore next. ಅಂದ್ರೆ I want to explore more Hong Kong style of making. Oh.
That's something new. You watch Hong Kong films a lot. Like, But what's the genre? it's action genre, but it has little fantasy in it. Right, got it. Nice. Who is the better multitasker? Vamshi the actor or Vamshi the director? Director. Has to be. One actor you would drop everything to work with. I know the answer. Rakshi Chetty. Andre, I want to work with everyone, but actor ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But if I want to go and work with some director, ಅಂದ್ರೆ it's Suri sir. Oh. ಅಂದ್ರೆ even AD ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ I love to work with him. Good choice. Your guilty pleasure movie you have watched too many times. ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವೇ? It's a good way only. Yeah. ಏನಂತೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಪ್ಲೆಜರ್ What do ಅಂತಂದ್ರೆ you rewatch? ರಿವಾಚ್. ನಂಗೆ ಆ ಗಿಲ್ಟಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ರಿವಾಚ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು I go back to Inglourious Bastards. Tarantino's. I love that film. ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ I love to watch ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ದು ಯುಗ ಪುರುಷ. ನಂಗೆ ಅದು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾಳಂತೆ, ಬಟ್ ಅವಳು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತಾಳಂತೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್ I love him, but I love other films too. Since I am director actor, now starting we look up to him. Like he made the path for us, so I love him. One piece of advice to Rachna and Niveditha ma'am. Advice ಏನಿಲ್ಲ, you're doing great, keep going great. Okay. How boring is becoming ಅದೇ so diplomatic. No, but then okay, anyways. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು you should tell. ನಿಮ್ಗ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. What is this? ಅದು ಅಡ್ವೈಸ್ It's not ಅಂತಾರಾ? acceptable, ಅದೇ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ನೋಡ್ರಾ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲೋಡಿ ಚಿರಾಗ್ ನೋಡಿ. Chirag is like, my manager is like, yes, please. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ವೈಸ್. but I call back at Yeah, least. you ನಾನು call ಆನ್ಸರ್ back. ಮಾಡಿ I call back. ನಾನು ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆದಿದೆ. ಓ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳಾರೆ ನೀವು ಹೆಗಲ್ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ. You're telling me. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ Same thing. ಅಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸರ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಕ್ ಮೀ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ ರಚನಾ ರೆಡಿ? Ready. ರೋಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಬೀನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಯೆಟ್. Nothing like that. Anything. My way, I'll do it. ಮೈ ವೇ ಹೈವೇ. My way or highway, correct. One compliment you got for Fireflies that you will never forget. Firefly, Ah. I think it hasn't released yet. So No, but at least from the team. from the team. Ah. Oh my god, I have to tell this. So interview ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂತಿದ್ರು and I don't know if he meant it or not. ಏನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆಪ್ಪ, ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಸಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ Okay, no, go ahead. Okay. ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ರಣಗಲ್ ಫಾರ್ ಮಫ್ತಿ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, I will die with peace right now. I sorted. That's a good compliment. Too good, yeah? I mean, please don't expect something crazy. Alva. Just glorification illa cinema. He was just making me feel good aste. Your secret ritual before going into an emotional scene. Emotional scene. You have to feel connected to the character first of all. ನೀವೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಳೋ ಎಮೋಷನ್ಗೆ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. But she works a lot for the character. Yeah, I like it that. Okay, if your character in Fireflies had an Instagram bio, what would it be? My character? Oh, I'm very bad at my own bio. Instagram bio, ಇದು character ಅಂದ್ರೆ what would it be?
Instagram No, I'm profile. imagining. Wait. Time it is. ಇಲ್ಲ no, I don't ಇನ್ನೊಂದು know. memory card. I'm very bad at this. ವಾಪಸ್ ಬರೋ ದಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಕೇಳಿ. ಅದೇ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷನೇ ತೊಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಲೈಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಟ್ಯಾಂಜರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is one girl who plays multiple roles. ಓಕೆ. It's a series basically. K-drama. K-drama Okay, series. drama, It's not a typical K-drama where rom-com ತರ ಏನಿಲ್ಲ. There is love but it's suffering, more of suffering, and ಒಬ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು all the generations ತರ, and I think she's done a great job. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ. ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ರು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಒಬ್ರು ಕೊರಿಯನ್. ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿನ ಕೇಳಿ ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇದು they will like it. Rukmini Vasant. Yeah, I like her acting. I mean, I told what I liked. I don't know. Yeah. Hers is very natural ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ, and ಅವರು ಕೋಪನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ I really like it. Like she shows anger but she doesn't show it ತರ ಒಂಥರ very subtly she shows with her breathing technique and with her eyes, the way she shows. That's good observation. Breathing ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Because she also comes from ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ. So like ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದೆ because even I trained I been to ಆದಿಶಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ನಮಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. That's good, very good observation. Yeah, Nice. so I think that is true. Okay, on a day off from shooting, where would we find you? ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಥರ. ಎಲ್ಲಿ? ಮನೆ and workout, ಮನೆ workout ಅಷ್ಟೇ. Oh. Your all time favorite dialogue from any movie? ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು that is people's favorite dialogue. ಬಟ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರಚನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಬೇಕು. No way. Okay, acting advice you received that totally changed the game for you. ಚೇಂಜ್ಡ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಗಾಟ್ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ದೇ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 to 9 lights on my face, so much makeup that I couldn't move my mouth. I'm not used to it basically. Yeah, I understand. So I'm not used to it, and Ganesh sir in front of me. Oh yeah. And I was blank. I was like, Rachna, by heart the dialogue, just tell the dialogue anta helbitu. And one thing he was like, calm down, makeup yarappa idu anta helbitu. Everything worked out in the end, but our ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ರೀಡ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಫೀಲ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಟ್ ಆಲ್. ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೈಂಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಥರ ಇತ್ತು ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಗೇವ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ನೆಂಬಾಯಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ಏನಾದರೂ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೇನಾ? ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಸಾಕಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು I'm ready. Yes. Ready. First film you watched of Dr. Rajkumar that truly moved you? ಬಂಗಾರದ ಪಂಜರ. ಓ, ಬಂಗಾರದ ಪಂಜರ. ವಾವ್, ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಂಗಾರದ ಪಂಜರ. Nice, good choice. A legendary line or dialogue of your grandfather and father that gives you goosebumps every time? ನಾನು ಯಾರು? ಕಶ್ಯಪ. That's all. Who is stricter, Shivraj Kumar as a dad or a producer? Producer. ಹೌದಾ? Yeah. ಹೌದೌದು. Producer. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ
everyone will think he's minding his own business, he's very quiet, but he observes, he knows everything what's happening. He knows everything. And it's also the years of experience. Actually. Yeah. Who is stricter, dad or mom? Mom. Ivaga not any of them, but growing up, mom. Mom. Most treasured item at home that once belonged to Dr. Rajkumar? I think Appa has a shirt that Tata used to wear to Shabrimale. Okay. So Appa also still wears that on the day he's leaving. When he puts male, he uses that only. So we still have it. It's I don't know how many years old. One thing about Dr. Rajkumar household that would surprise people. One thing, sorry. One thing about the Rajkumar household that would surprise people. That we also are the most normal family you'll ever see. How cute actually, Papa. He We're a sounded. very normal family, very typical moms and dads. Yeah. Nothing major. Atra ಏನು ಇಲ್ಲ. No. Okay, if there was a biopic made on your grandfather, who would you want to play him? Appa. Oh wow, that will be killer, no? On the cards, Mabdi ma'am. See, imagine. Yeah. Actor and produced by her. Law ತಗೊಂಡ್ರೆ. Whoa. Yeah. I don't know who will direct it. Yeah. Or ಗಡ್ಸ್ಬೇಕು ಗುರು. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. The research has to be like, yeah. Like insane. Yeah. A film moment you wish you had witnessed live on set during Dr. Rajkumar's or your dad's shoot days? I think Tatandu Babru Vahana. That Yaru whole, ತಿಳಿಯೋರು ನಿನ್ನ yeah, ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮ. that scene, yeah, that one. ಅಪ್ಪದು? Appadu, maybe his first shot in Anand. ಆನಂದ್. His first ever shot. Yeah. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಶಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು? No, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. Yeah, I don't ನೆಕ್ಸ್ಟ್ know. ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ Next ಅದನ್ನ podcast. ಕೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Which song of your grandfather do you hum when you are by yourself? And of course Appa's too. Tata's usually I like Halilla Daru Haku a lot, and Appa's ಎಷ್ಟಿದೆ? I can't think right off the bat. I like Sagari. Nice choice. Yeah, I really like that song. Who tells the best stories at home? Appa, Amma, or ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದಾರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ? The best? Stories. Actually, Appa when I was a kid, he used to read stories to me. So he used to read fairy tales to me. He used to read Cinderella. Oh. Yeah. So we used to have bedtime stories. ನೈಸ್. If you had to pitch Fireflies to your grandfather in one line, what would you say? My grandfather. ಏನಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು I don't know. ನಾನು ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Director help. ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತಾತ ಪ್ಲೀಸ್. I don't know. I really don't know how I would explain it to him. Okay, last few one. If you had to remake any one of film of your grandfather's with today's sensibilities and cast, which one would it be and why? Tatas. I think there's a movie called Bhagyada Lakshmi Barama. Yo, my Fun, favorite. fun. Yeah, film. such The a most- fun movie. I would totally do that. The most entertaining, film. I think it can totally be done today also. Whom do you think is casting? See, next project ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು Maybe Rachna and Vamshi. Wow. Because we're here. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಡಿ please. He'll keep it. ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಬಳಲವರೆಗೆ ಅಮೃತ ಆನಂದ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. What a film, bro. Yeah. Fun film. Very fun. Mind blown. adu. Yeah. Okay, what was the advice given by Shivanna before shooting Fireflies as a producer to you? Just do your work honestly and everything will be fine. Very simple, straightforward. Straightforward. Yeah. And Amma? Mama also don't get too tensed.
Don't get stressed a lot. Okay, now quickly, your choices, ma'am. Your favorite film In general, in general. ಅದಕ್ಕೆ Shawshank Redemption. Oh wow, your favorite song. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಜನರಲ್. Yeah. Favorite song right now? Fireflies. Helu Helu Jeeva. It's on YouTube. You know what I do? Firefly ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳು ಹೇಳು ಇದೆರಡು ಹಾಡು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸಿರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇ ಸಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಔಲ್ ಸಿಟಿ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. Yeah, Fireflies. Fireflies. So I go back to that actually. It's a Because very of nice that, song. it's a very That's a nice nice song. song. Yeah. Okay, favorite current actor in Kannada film industry. Rakshit Shetty. Oh wow. Okay, one piece of advice you would like to give to Vamshi and Rachna. I think both of them keep doing what you're doing. Don't stop. Okay. Yeah. That's good, I think no? you're doing good. Okay, as a producer, were there any scenes or decisions that made you like, am I in the right path Like in Firefly? in Firefly? No, not really. Or like, of course, in the series, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ನೋಡ್ರಿ put together. Maybe in the series at some points, not in Firefly. Thank you. But overall, ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ದೋಸ್ ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೆಗಸಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ Yeah. ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಾನೊಬ್ಳು ಮನುಷ್ಯಳು ಅಂತ ನಿಮ್ದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Yeah. ಹೌ ಡು ಯು ಇವಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? I think pressure, yeah, one sort of pressure is there. Andre barutte hogutte growing up. Also, it's always been there. Like you have to be very proper. You have to say the right things. Andre eno tap matadakagala. You have to sit right. You have to talk right. You have to dress right. Everything is a idu. But I think after a certain point of time, when you grow into yourself, andre as a person, what I am, my personality, when it started forming like even more strongly, I think you get a sense of confidence to be yourself. And if you're just minding your own business and nam kelsa na ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, I think it's fine. It's not a big deal. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಮೋ Just do work. Yeah, just do your work ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು ವಿಯರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ? I think I've seen a lot of comments like there's I don't know. I think sometimes it's the way I talk maybe, or the way I look. There's been a lot of comments, body shaming comments also I've seen, and there's so many things. But I think I think online the internet is a very dangerous space if you take it too Absolutely. much to your heart. So ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು you have to just chuck it. There has never been days which has affected her. It has affected me, obviously. How do you overcome? Nothing. I think it affects obviously it affects any person. Anybody, Yeah, correct, I think for that matter. you'd be lying if you say it doesn't ನಂಗೆ affect affect you. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, correct. It affects everyone, but I think you have to understand that it's also a random person on the internet sitting and commenting, so it doesn't affect me anymore. Wow, yeah. I'm super impressed. So how was the experience coming to the show? It was Very good. nice. Thank God. Thank you. This was Very different. very different interview. Thank God ನಮ್ಮ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Yeah, actually, no. Yeah. So Appa did the first interview with us. Okay. So all the other interviews have been us just saying versions of repeat. what he said. So it was like a training session for us. And then I say one thing that he said, then he says one thing, she says one thing. Because he Houda? said it so well. And we were like, how did he explain our movie better than us? Such he a killer he stuff. really did. He really ನಮಗೆ did. ಒಂದು 2-3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅದೆಲ್ಲ? ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್, I ಬಂದಿರ್ಬೋದು. think so. Yeah. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಲೈಕ್ he was part of the interview. Yeah. We spoke more about the film. ಆ ಮೊದಲನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ I was telling Vamshi, I was like, I think he explained Firefly better than us. ಅದು Yeah, and we learned from him how to talk in interviews. And ಶಿವಣ್ಣ
ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ Confusion. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. Thank you. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟಫ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೀಟ್ ದ ಟೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಹಾಡೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಂಬೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹೋಪ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್, Thank you. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಹಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೋನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಂಶಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಚನಾ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ಓಕೆ, ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಮಸ್ಕಾರ 3, 2, 1. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು.